Dear students, this is the continuation of the previous video. So in the previous video, I gave an introduction for the lesson and we got to know who is Dr. B.R. Ambedker and what are all his contribution. We have discussed 50% of his contributions, isn't it? He got influenced by Jyotirao Phule, Mahatma Jyotirao Phule, Gandhiji, and he also got influenced by the USA 14th Amendment, Constitution 14th Amendment, and all those things. Also, he started writing newspapers. So, what are those? Can you remember the previous class? So, what are those newspapers? Mukanayak? Yes. The other one is Bahishkrut Bharat. Third one is, forgot everything? Can you remember? Samatha, isn't it? So, those are the three major newspapers that he started. And the very next thing is he started institutions, Hitakarini Sabha, Independent Labour Party, and then Gandhiji termed depressed classes as what? He termed depressed classes as Harijans. Okay? So, sorry. So, let us continue point number 3. Fine. Baba Saheb was elected to the Bombay Legislative Assembly in the elections under the Constitutions of India Act 1935. Baba Saheb made effective contributions to the debates in the assembly on a variety of subjects. His flair for legislative work became evident to the whole nation. See, you can observe here, because of reading the books and gaining the knowledge, Ambedkar became very talented, very genius. He was handling a lot of things at that point of time. So he was ready to debate, ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, whatever the subject he used to debate on that particular thing and he used to win. So that is the reason Baba Saheb was elected to the Bombay Legislative Assembly in the elections under the Constitution of Indian Act, which was that 1935 Indian Act ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇನಾದ್ರು he was elected. Baba Saheb made effective contributions to the debates in the assembly. Assembly, you might have seen ministers will be talking, isn't it? Any point of time, if you ask ministers, they will be having a ready talk. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆನಾದ್ರೂ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಇವಾಗ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ ದಿ ಟಾಕ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ದೇಶವನ್ನ ಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ he used to debate very nicely. His flair ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. flair means ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. For legislative work became evident to the whole nation. Legislative work, legislation ಅಂದ್ರೇನು? ಶಾಸನ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೇನು? ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪೆನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್, isn't it? So to make someone straight, there should be rules and regulations, isn't it? Rules regulations illa andre enagutte? Let's say an example, without police, can you imagine India without police? With police we are seeing so many crime, and without police, can you imagine the situation? There should be a rules and regulations that each and every citizen should follow. Can all of you agree with me? ಕಾನೂನುಗಳು ಇರಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? Must be there, isn't it? Soon
The Constituent Assembly of India offered Dr. Ambedkar the opportunity to give the most notable and permanent shape to his social philosophy and to his undying faith in the dignity of human beings. He was not only a genius, he was not only intelligent, he was very, very uh, a good person, a great person, having a great dignity. He was a very good human being. That is the reason Constituent Assembly ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅವರು ದೇ ಆಫರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ದು ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ should follow something, and there should be something to follow, some books, some constitution, some rules and regulations should be there. So they offered him to give his contributions towards Indian constitution. Yakandre by that time only they got to know Ambedkar is very much interested and he is capable. That is the reason they offered him. Baba Saheb was not in the Congress ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಟು ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹೈಟೆಡ್ ಅಂಡ್ objective leadership of the Indian National Congress that is requested Dr. Ambedkar to serve on the drafting committee of the Constituent Assembly and made him its ಚೇರ್ಮನ್. ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ, ಅವರ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನ, ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಏನು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಏನಾಗಿದ್ರು ಇವರು, ಹಿ ವಾಸ್ ದಿ ಚೇರ್ಮನ್. ಓಕೆ, understood so far? So let us get into the next point number 5. As chairman of the drafting committee, being a chairman of the drafting committee ಯಾವುದು drafting committee ಇದು? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಏನು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರಾಗಿದ್ರು? I hope you all are looking at the lesson. You all are keeping your finger, isn't it? Who was the chairman of the Constituent Assembly of India? Dr. B.R. Ambedkar was the Constituent Assembly chairman. Being a Constituent Assembly chairman, Dr. B.R. Ambedkar anticipated every conceivable requirement of the new polity, drawing from the examples, experiences of other nations and the distinctive needs of our own society. He raised brick by brick and magnificent edifice which now own society he raised, which now stands as the fundamental rights in the constitution of assembly, India, Constitution of India. So what it means here, a writer is saying, even though Ambedkar was very, very genius, very, very talented, okay, so he also referred different nations constitution, different, he got influenced, he referred many people. So ಒಬ್ಬರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್, ಸೊ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರೋನು ಯಾವುದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾದವನು ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೆದಿಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ದಟ್ ಸೂಟ್ ಟು ಆರ್ ಕಂಟ್ರಿ? All those things he should be aware of. So that is the reason what he did. He started analyzing, he started to what? He started checking each and everything of different nation. ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, he raised
ಬ್ರಿಕ್ ಬೈ ಬ್ರಿಕ್, ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದಿರ ನೀವು? ಸೊ ಹೀಗೆ ಬ್ರಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ 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 ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದಿರಾ? ಒಂದೇ ಸಲ ಗೋಡೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ? ಗೋಡೆನ ತಂದು ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಒಂದೊಂದೇ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಗೋಡೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿ ರೇಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬ್ರಿಕ್ ಬೈ ಬ್ರಿಕ್. ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, he raised it brick by brick. You have a question, third question. He raised it brick by brick. In this context, what was raised? Constitution, fundamental rights and rules and regulations. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಯಾವುದು, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ ಮಸ್ಟ್ ನೋ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? Jan 26, 1950. So all these things you should be aware of. There were, of course, other luminaries on the committee like Alladi Krishna Swami. ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ರು ಆ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್, K.M. Munshi, N. Gopalaswamy Iyengar, who also made vital contributions to the process of constitution making. It is self-explanatory. ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. But if there is one person who will be remembered, even though so many people are there in that committee, so great personalities are there in the committee, even today we just say ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, isn't it? So he had the rare gift of unrevealing the most complicated legal concepts in language which the laymen understood. Okay, what it means? layman ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದು ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತವ್ರ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಲೇಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಓದಿದವರೇನು ಅಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೇಮ್ಯಾನ್, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳನ್ನ ತಂದ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, aided by the indefatigable constitutional advisor B.N. Rao, performed this task matchlessly. ಅಂದ್ರೆ never give up kind ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು. ಆ ತರ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾರದು? B.N. ರಾವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. Dr. Ambedkar had a clear perception of the mutuality of the three pillars of state, the legislature, the executive, and the judiciary. He realized that the jurisdiction of each should be clear and untrammeled. At the same time, he had a sense of the importance of the role of citizens. ಏನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 6 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೇಜ್ 70. ವಾಟ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. Perception means ability to see, hear, understand. See, in my perception I am explaining this text or lesson. If I ask you to explain, from your perception you explain. ಯಾರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 100 people will think the same way? No. 100 ಜನ ಇದ್ರೆ 100 ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸ್ತೀರಲ್ವಾ? ಅವರ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತು, ಆಫ್ ದ ಮ್ಯೂಚುಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ತ್ರೀ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್. ತ್ರೀ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ? ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ತ್ರೀ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್?
3 pillars of the Indian constitutions. ಯಾವುದು ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಜೂರಿಡಿಕ್ಷನ್. ಯಾವುದು? ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್? 3 ಅಂಗಗಳಿದು, ಸರ್ಕಾರದ 3 ಅಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅನ್ನುವ 3 ಅಂಗಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. He realized that the jurisdiction of each should be clear and untrammeled. ಎಲ್ಲದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು legislature, executive, judiciary, each and everything should have a rules and regulations to be followed. ಅಲ್ವಾ? ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ, he had a sense of importance of the role of citizen. Who is citizen? We all are citizens. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಲ್ವಾ? We all are Indian citizens ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಪೌರರು, ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಗರಿಕರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, the following observation he made is significant. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತೀನಿ. So in the next video I am going to explain the next para. Okay, so after watching this video, read the entire lesson so that it will be easy for you. So another 2 videos I'll be having for this lesson. Fine. The glossary words you should observe. Fine students. Thank you.